iltapalaksi ruisleipää ja riisifruitti. Katsotaan miten kauan pärjätään. Eilen jälkeen striimin jälkeen vähän keräsin näitä Field-kuideja. 95 kautta 150. Mut silti täällä on vielä. Ho. Vielä on. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Hello again. Hello. Good to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. 4 tonni. Ei tunnu You'll be missä. thrilled with that broom, I promise you. Ostan kaikki. You'll be thrilled with that broom, I promise you. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's Tästä kyllä lot and nopeampaa. Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. I look forward to our next meeting. No niin, katsotaan mitäs täällä. Näitäkään aika paljon muuta. Mutta tää on kyllä... Eiku joo. Tässä ehkä paremman näköinen tuo penkki. Tää on varmaan oma lemppari. Perhaps I could test out my new upgrade on the way. Mennään testaa. Miten nopeasti päästä? Hei, kuka siellä muuten on? Are you ready to put an end to Halo? Ai niin, Natsa on täällä. Natsi on täällä. Ei kun mitä? Ei. Mä käyn tuon tekee. Sitten mä tuun sitten Natsai. Ehkä tämä aavistuksen verran on nopeampi. En vittu kyllä rupee lentämään.
tuonne asti. Oh damn, oh damn. Se on mentävä. Uhuiselle alueelle. Ja nyt ei tää mitään ylimääräistä. Se meni Merlin triaali. Ei tehdä. Ei vittu, se on mentävä tekemään. Ei vittu, ei nyt. Nyt ei mennä. Ei saatana, kyllä se on mentävä. Ei nyt mennä. Okei, ei mennä. Mä pystyn siihen. Ei, pallo jää siihen. Pallo jää siihen. Lisää palloa. Pallo jää siihen. Jees. Loput. Taaks. Astronomi. Sitä ei voi teko ilta. Menee nyt siihen. Joo, Trevor. Tiedetään. Ai että. Mukavaa musiikkia. Täällä on merta hyvin. Tai järveä. Oikeesti. No se on taas tommonen platform. This looks intriguing. Taas plättivormi. Halua, mutta onko kykyä? Kyllä kykyä löytyy. How nice to see you, my young friend. Kolpakot sen heti sängyn vieressä. Voi ottaa heti kuppia kuin erää aamulla. Siinä on vittu pöydälläkin pullot valmiina. Sekin saatu. Hehehe.
Vittu, sinne on jäänyt pallo. Yksinäinen pallo jäänyt sinne. A castle. Must have been quite stately in its time. Seikotellaan myöhemmin. Tässä on vaan tärkeämpiä asioita kesken. Tärkeämmät ensin. Missä me mennään? Voi vitsi. Voi vitsi, tässä on kuule. No ei nyt loppujen lopuksi. En paljon, mutta on onneksi. Ei ole paljon, mutta on onneksi. Aika paljon. Mikä siinä menee? When he wasn't looking at something. You'll regret crossing. Hei vähän, tultiin käymään. Vittu no äänet on kovalla. Minulla ainakin. En mä tiedä, onko se teillä kovalla. Saa valittaa. Enjoy stealing hippogriffs, do you? You up. Oh, ihana pannarin tuoksu tulee nenään asti. Keep your body fine. Incendio! Ei siihen. Incendio! Incendio! No. Thought you had me there. Bombarda. Accio. Confringo. These rocks have seen better days. What? Maistus varmaan mullekin. Varmasti. Tuut vaan tähän, niin kyllä me tarjoaa. Tää onkin kolmonen. Aloha Mora. Mikäs tuossa mut? Tässä elukoita. Hippogriff. Nifleri. Jupperknolli. Yksi jupperknolli kyllä tarvitaan. Olikohan se uros vai naars? Taisi olla naars.
Joo. Varmaan. Settle yourself. I mean you no harm. Huomatta oli yksi uroski. Jos niitä nyt tulee tähän. Jopperknollit, tulkahan, näyttäytykää. Revelio. Onko se enemmän päiväseltä? Revelio. Täällä on tähystelty noita. Jopperknolleja. Ei tällä näy. Eiku tuolla. Arrest them. There. I'm not going to hurt. Jes, ne oli siinä. Lähdetään eteenpäin. Lähdetään eteenpäin, sanon mummo, kun sanon mummo. Niillä on viisauksia. Who lived here, I wonder? I've robbed every travelling vendor that's passed through here. How come I always draw the short story? Joo. No hetki pieni. Täällä alkaakin olla valmista. No niin, nyt on banners valmista. Että minuuttia jää vielä aikaa vaikka. Se oli nyt jo kypsän näköistä, niin päätin ottaa saman tien pois. No niin, This looks rather deserted. viimein I hope täällä. everything's all right. Hufflepuff, over here. Hello again, Imelda. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously.
Evidently too far for most of our classmates. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new 5th year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually... thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. And in my experience, that's everyone. Anyway, don't let it go to your head. Right then, enough chatter. I'm confident I've posted a time you won't be able to beat. We'll soon see how I fare, won't we? I'm ready. Get ready to lose, Hufflepuff. Minä häviä koskaan. Se oot sinä, joka häviät. Suoraan nyt ei voi resetoida tätä kisaa sitten, jos tää menee vituralleen. Joku restartti olisi kyllä hyvä. Mutta palloa ei kyllä viiti. Excellent. Excellent. This is going well. Tää varmasti jää niin pienestä kiinni. Nyt oli aika That wasn't too difficult. suoraa lentämistä. Ei vittu, en sano. Brilliant flying, if I do say so myself. Alakautta. Made it. Alua on taukokykyä. That wasn't too bad. 2-2-1. Voitto. That was quite something. Impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Almost. Do you get your competitiveness from your family? You could say that. My grandfather played Quidditch for Puddlemere United. And my father, well, he was a chaser for Slytherin, but had to stop after a curse took his knees out. Said it was a Gryffindor beater. And me, I fell in love with flying the first time I saw the ground disappear beneath my feet. Something about the freedom you feel on a broom. I've not been able to stop since. Will you keep running these courses? I'll race them myself. Don't want to get rusty. But I won't be dealing with time trials. You're welcome to run them too. Anyway, hope we find time to fly again soon. I take it you want to play for a team, but which one? And which position? I'm my father's girl. A chaser through and through. You'd know that if Black hadn't cancelled Quidditch this year. As for a team, it's the holy-head harpies I've always dreamt of. Tän on ollut se State of When I'm Play, finished että se with pitää school, katsoa I'll try petty out. taas. If for some Toivottavasti reason ei. I don't get accepted,
Pettymys, mutta toivottavasti. Herbology, perhaps? Because if that did happen, you might as well pop me and call me a mandrake. I'd never stop screaming. Oliko se nyt 11 vai 12? It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. 5th year. Not bad. For a Hufflepuff. You take care of yourself. With Imelda's times in the broom races. Best upgrade yet. Paljon sä vaatit, että se pääsee ykköseksi? No ei se kyllä paljasta oo kiinni. Ehkä minä en siihen lähde nyt. Voi hoitaa omalla ajalla. Mikä nappaa näitä? Nappaamassa nää flameit talteen. Päästään se tällekin alueelle sitä vähän helpommin. Kaksi kolmotasolla. Okei. Okay. I've always said that travel broadens the Please, won't you mind. help me? No mitä nyt taas? Everything all right? Far from it. I wandered into a ruin and was attacked by spiders. Oh. If you've got some Wiggenweld potion, though, I'm sure that would put me right. Okei. Spiders do tend to appear Ota in siitä. ruins. Here, I have enough to spare. Stay away from the ruins, though. You've saved me life. Oh, I can never repay you. Yes, I shall stay away from them, you'll see. Must stay away from ruins. With spiders. Ruins. Ensi viikolla tulee spiders. Pokemon-asiaa. Oh, and thank you. Pokemon-eventti. Please accept this token of my Mitähän sieltä tulee? Mitähän sieltä mahtaa tulla? Lisää päivityksiä tuossa Scarlettiin ja Violettiin ja olisiko mobiilipaskeita ja niin en tiedä, tuleeko se DLC-hommia. Olisiko juttua tuosta uudesta anime-sarjasta? Could it be a Merlin trial? En tiedä. Pitää sekin katsoa kyllä. Abandoned long ago, no doubt. Kauan se State of Play kestää muuta? This looks like trouble. Niin näyttää, sinne ei mennä vielä. Get over here, you Petrificus totalis! Ja Ross.
on another adventure, are we? Ei kun ajattelin vaan, jos sen katsois striimissä. Jos tää sinne 12 asti striimaa, niin menis muuten ohi. Voi vittu. Näitä on. Päästäkö me tästä? No ei vittu pääs. Ei. Pitää kiertää. – 40 minuuttia. Joo. No perille, kai se vois kahtoa. Eikä sitä haittaakaan ole. Ai niin kuin se tuolla vittu jossain luolassa. Ei kun täällä alkaa. I should investigate. Handy resource indeed, your field guide. Mikäs siinä? Taas jopreknolleja. Vittu mikä määrä arakkoja. It's like a place right out of a storybook. Tähän menee yli 100 tuntia, kun tää vetää kaikki täältä nää. Kerää kaikki arkut ja tekee kaikki haasteet. Ja ei saatana tässä on vielä. What are you up to now? Flow. Yksi trovi on paha, pitää tehdä kollektion juttu kokonaan ja siinä menee aikaa. Tuo on se paha trovi. Niin pitääkö ne kaikki collectionit saada purkkiin?
Collection chestejäkin on kiva määrä. Ei huhhuh. Kaikki eli arkkuja ja luolia tutkimaan. On tässä pelissä vähän liikaa näitä tutkimista. Vähän liikaa ehkä. Hivenen vähän liikaa. Se on varmaan estraaleja. I know a Merlin trial when I see one. Confringo. Me tullaan tänne myöhemmin. Viisi Merlin triaalia. Juu. Ja Astronin teipeleitä vain 17. Ei kun 14. Ja mitäs? 14. I've never seen a sword like it. I've always said that travel broadens the mind. Luolatkin tässä vähän turhia, kun ne ei silleen palkitse niinku hyvillä tavaroilla. Ja sitten on järjettömän tylsiä. Ne on meet vaan sisälle ja aika lailla siellä ei ole mitään päsöleitä, että otat vaan suoraan arku ja se on siinä sitten. Mieluummin olisi ollut silleen, että vähemmän luolia. Vähemmän niitä luolia ja olisi kunnon päsölit niissä kaikissa. Vähän semmoista aivopähkinää. Mutta tuo vähän me tulee kopipaste mentaliteetille. Joka ei kyllä ole järjettömän hyvä asia. Omasta mielestä. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Blue powder? Protego! Bestic! Confringo! Confringo! Oh, forever. Confringo! Perhaps I shall scout around Felcroft for something to poach. What are you dribbling over there? Look like you've been at... It's you in the Protego! Hoidetaan täältä. Bombarder. Expelliarmus. Oh no.
I'll hurt you. Levioso! Yeah. Confringo! Not so tough now, are ya? Redutko. Saatana. I haven't even had me tea yet. You've heard You haven't got a prayer. Confringo! How did that feel? Confringo! Reducto! Your life ends here. Shame. Don't try that Expelliarmus. That'll warm you up. Levioso! Levioso! Trolls, best watch out for you. Can't petrify yourself. Stand still. Levioso! Imperial. Levioso! Chris. That's the rules. Levioso! Joka puolelta tullu. Levioso! Alas. Näin se on. If it isn't Nora Treadwell's friend. Levioso! Oi jumala, kunnon linnoitus. Levioso! You're the one who freed our hippogriff. You'll pay for that! Levioso! Would you like me to put you down? Levioso! Flipendo. Bombarda. Onhan täällä kuule vielä. Not the best. My store's in Hogsmeade. Ho! Levioso! Accio. Revelio. Niin on täällä ulkona. You may have eluded me now, but you'll pay the price for it next time. That you, Roy? No voi vittu oikeesti. How'd you have? Don't worry, there's more where that came from. Imperio. Incendio! Levioso. Levioso! What do you think you're? Tango! What just happened to me? I'm a lot. Oh, what's the light go out of your eyes? Bombarda. Arresto momentum. Pray, shall we? You're that hippogriff. You're the little sod that saved Treadwell. Levioso! Vittu koiriakin tulee. Kasusselee. Ai. Levioso! Hei, se on kala. Ota kiinni. Eikö? Levioso! Tänne sietää. Levioso! Flipendo. Bombarda. You after the cold and sneeze? Levioso! You think you're so clever, don't you? Going to use your Levioso. Expelliarmus. Bombarda. Levioso. Accio. Levioso! Tule tänne sieltä. Levioso! Accio.
Tule vittu nyt tänne sieltä. Nyt ei jaksanut tehdä viitsi, kun näitä lössiä oli sen verran. Vielä siellä on joku. Jokuhan siellä vielä on. Trouble's brewing and I'm without my friends. Nah, you want to leave it at least a week before you go poking about some. Ha ha! Time to teach someone a lesson. Hehe. Siitä sait. Revelio. Luutataan alue. Paskahan täällä on, mutta... collection update. No, hyvä, että näitä tulee. Voi, se on Vikkeviltä. Joo. Ei. Ei vittu. Se olikin ihan kiari. Slotti. Voi ei. Taas näitä mappeja. Aha. Joku tämmönen. Joku tämmönen symboli. Nähdä liekit. Mitä? Nää palaa. Niin joo, nää pitää sammuttaa liekit. Onko näissä kaikissa sitten liekit? Mitä tuo meinaa? Location marked on the map isn't far from here. Revelio. Revelio. Mikä? Perhaps not the best place to be caught alone. Tää on just parasta. Missä tuo muuten on? Flow Flame. Where is it? Missä? Siinä. How nice to see you, my young friend. Top of Trickery.
No, nyt on vähän skootattu. Oi pyhään paskaa, mikä määrä näitä on. Voi heivatti. Vittu se teet on toiselle näytölle. Tähän ei voi muuta sanoa kuin... Voi saakeli. No ei hyvältä näytä. Siinä. Minun reaktio. Reaktio tähän tilanteeseen. Tämäkin täältä pitää... Joo. Sitten jos tää olisi Ubisoftin peli, niin täällä tää merialue, tääkin jos pitäisi tutkia, tällaisia vitunmonen määrä vedenlaisia luolia, paljon arkkuja, paljon trialeja. Onneksi tää ei oo. No joo, hyvällä mallilla. Ai niin, Darjeeling Geese, näitäkin etin eilen. Muutama löydettiin. Ei saatana, pitäisikö tuo tehdä? Ei saatana. Täällä on joku tämmönen. Tässä on tää mappi. Joku tämmönen rauniopaikka. Tämmönen pläntti. Jos on kuin tämän lähellä. Tuokin muuta. Tuokin tuosta. A castle. Must have been... That was unimpressive. Päivähän. Lojaalisti. It's the student from the town. You won't be him. That's the student who stopped us at Feldcroft. Bombarda. Fancy yourself to be quite the herbologist, don't you?
Never seen a wizard use magic like that. Was pitiful. Think you're clever, don't you? Oh. Expelliarmus. Levioso. You go! Are you quite finished? No. An utterly pitiful display. Expelliarmus. Get away with that. Nyt se onnistuu. You've one less follower, Ranrock. En mä saa mitään mukaan. Se varmaan tää on. Kyllä ei. Nostetaan järveä vähän se. Kanna asia. Miten pitkälle pääsee? This place has seen better days. Se kyllä tämäkään voi olla. Oi helvetti. Joku tunneli. Tää on tosta niinku selvää mikä tuo. Niin tässä on tää järvi. Joo. Purpur. Täältä joku rauniopaikkaansa. Täältä me saatiin se. Tämän lähettyvillä.
Ei saatana. Joo, antaa olla. Rupes sitä nyt miettimään. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. How's my favourite test flyer? Ja nyt pidetään vessabreikki.
Mitä vittu? Sama biisi. Tää on pitkä. Nyt loppu. Ei kuunnella. Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South Course. Fantastic! Your brain performed well then? The best upgrade yet. What? It flew beautifully, incredibly nimble. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. I shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an hour when I'm finished. Thank you again for your help. Couldn't have done this without you. The sky is the limit. Kuulostaa joltain biisiltä. Biisin nimeltä. The sky is the limit. Good for Mr. Weeks. Mr. Weeks and I do make a good team. Aina se nätiinkin quest. Joo, sitä vois mennä moikkaamaan. Tässä nätti meille laittaa. Mikä näistä uusia, mikä vanha? Torma uusi. Jos on tää. Hogsmeade, here I come. Are you ready to put an end to Harlow? Kyllä. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. Rape. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village. Hello, I'm the Heimo Vesa and this is Rape. Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Kapus Pillipertti, Daisy Rape, Otto Dibble. Otto. Suora longer. Mrs. Rabe should be nearby. Se on reippaamassa. Oh, Isco, what have I done?
What you have done? Onks hyvä kirja? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Isco. Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Have you helped Harlow since your husband was taken? No. I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never. Tässä pelissä tarkoitin, ennen kuin joku pahoittaa mielensä. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Sitten näette mitään, jos et tiedä mitä tehdä. Ette mitään. Näin. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. Vähän kiristellään. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Please tell me you didn't take it. But perhaps it's been here. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What does he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often."
I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Melko se liemeistä jouduttiin, kun päästiin tänne Tylypahkaan. Ihan normaalia. 5-luokkalaisen meininki. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Oh, tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Sulemme tavaraa. Let's look at what we have, shall we?
Laitais nuo hanskat käyttöön. Aina tuossa on ollut talent points. Ei. Pitäisikö tuolla ottaa viimeisenä vai? Laitellaanko näin? It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Typerät naiset eivät pysy paikallaan. Natty must be around here somewhere. No voi herranjumala, mihin se on mennyt? Natty's wand. She can cast without it. Se She on, wanted me to se on find this. kidnappattu. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Revelio. Silti. Typerä nainen. Typerä nainen. Nosy little students get what's coming to them. Juvan vittu työskennellä, tuo vitun possu kuolaa tuolla takana. Revelio. Siellä. Hideoutti. Pillarissa. Led to this room. There must be another way forward. Accio. Hidden door. Natty must have been taken this way. Mäkin haluan tämmösen salahuoneen. Find her quickly. Se kätevä. I'd better be sure I'm not seen. I don't want to work with goblins. Not now, not ever. It's not gonna work. Uh-oh. Using that girl as bait, that one's coming for her. Killer. Harlow says her friend will be reckless enough. He wants them alive. Only a Hogwarts student would be arrogant enough to come in here alone. 3-6. Just keep an eye out. When we're done here, I'm going straight to the Hog's Head. Or perhaps I'll just go now. I don't trust rats. What was that? Can't hide from me. I'm able to
Vittu se ei kuollut siihen. Aha, sitä vähän mukavia luitsuja. Be on the lookout for the girls. Gwendolyn Joe. Minä kiduutuu. Hyvin hoidettu. Nyt se voit kuolla. No niin, tentakuulla sulle käyttää. No niitä on kyllä vielä tuolla. Flash of inspiration. Potato! You will not survive this. Place it. You're no match for me. No. Plants. Very well. Fighting with greens, are we? Expulso. Tapaa se. Incendio. Expulso. Never did care. Come now. You're embarrassing yourself. Expulso. What are your faults? Expulso. Herra jumala, on tää vaikeeta. Mikä se näistä oli? Sinä. Quite conductive, aren't we? Incendio. Vittu se loppuu. I've no patience for these things. Oh, I hate these things. House plants. Very well. Expulso. Expulso. Mitäs laittinkin? Might wanna look up. Expelliarmus. Sais vittu lopettaa. Hyvä. Mistä mä vien? Rottia täällä täynnä. Confringo. Ai. Revelio. The book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Aha. Jää tänne jotain. Collection pack.
Mennäänkö tänne muualle? Muualle. Ei, tuolla me käytiin. Natty must be here somewhere. Natty, where's Natty? You found us. Tuolla. I knew you would realize I had left my wand for you. Speak to Mr. Rabe. He will tell you what you need. Pistä nainen asialle ja me ite perässä. Se on aina tämmöstä. Over here. Mutta ensin rahat. Ne on tärkeimmät. Ensin pitää saada rahat. Revelio. Sitten voidaan katsella Aloha Mora. teidän pelastusta. Näin se hoituu. Mr. Rabe. Daisy told me you'd been a Mr. Rape, You spoke with my don't wife. rape me. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Rakkauskirja. Miten mä en semmoista löytänyt kylläkään? Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. Revelio. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Oliko lisää lössiä täältä? Kato tommonen. Revelio. Ois tuota huomannut. On tässä. My darling Otto. Typerä nainen. Typerä nainen. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Eikö säästä sen? Voimme käyttää sitä jossain myöhemmässä jaksossa. Muuta ei jäänyt. Kidauttia, niin kun niitä tulee lisää tänne. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Hyvä idea. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe.
Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashfinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. No katsotaan. You may wish to speak with your mother about this before I do. Saatko mitään My aikaa? mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Ole hyvä vaan. Mutta siitä pitää maksaa. I'm truly awed by what we've accomplished. The final broom upgrade is better than even I expected. Stop by Spintwitches when you can. Ai viimeinen. Viimeinen reissi. No sehän kiinnostaa kyllä. Oh, hello again. Couldn't have perfected the broom upgrade because have ceased pestering me. I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for our honeymoon after we tell Mr. Hill of our recent marriage. Wish me luck. Onnea koitokseen. What are we looking for today? I truly enjoyed working with you. Tuli uutta. Thank you for believing in me. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Nyt on viimeinen boosti. Täynnä on. Mitä vittu? Häntä voi ostaa tuplina. Mitä vittu? Aija. Mä kuvittelin se joku uusi. Eipä ollut. Onko se poppi siellä? Ei, kun se on se Forbidden Forestissa. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Nyt menee kovaa.
can do this. I can do this. They will want to help. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. I'm not sure about this. I can't imagine they're fond of being surprised. We don't have a choice if we want to help the Snidgets. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be fine. Mitäs? No niin. Mulla on pieni komppania. What do you think you're doing here? Mitä hemmettiä? Please! Ihan We were sekas. hoping to speak with you. I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continues to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. Kyllä, mutta Moonstone ennestäänkin jo löytyy. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? Isn't Moonstone all around us? Why retrieve one from a cave? Knowing centaurs, I suspect he's referring to a specific moonstone. We'll likely know it when we see it. I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. I'll let you know what I find.
Hitto kun noissa jää niinku tulee vähän kesken ja jatkuu vähän myöhemmin. No. Olisi kiinnostavaa vetää tota kerralla loppuun asti. You can't keep your eyes off a pretty lassie. Neon Fitzgerald. Knowing a meat, he's likely studied here. Huh. Mistä tämmönen jää? Tää on helppo. Scorpius. Skorpioni. Hetkinen. Mihin tää niinku vie? Mob chamber. Ja tuo vitu veipontti osannut viiä tänne map chamberiin ollenkaan. Mitä paskaa? Welcome back. Yksi uupuu vielä. Tyhjä taulu. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. Vaikea päättää, mikä peli on tällä hetkellä oman koti. Fire Emblem Engage on ollut tosi... myös tosi hyvä, ja tämä Hogwarts oli myös hyvä. It is. I had hoped that ollaan vielä vuoden alussa. Julkistuksia tulee. Tai noita julkaisuja. Pelijulkaisuja tulee vielä. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Katsotaan, mitä tänä vuonna tulee lisää pelejä, niin voi olla, että ettei kumpikaan ole goti. Niin. Tilanteet voi muuttua. Mut tällä hetkellä. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Handy resource indeed. You are the talk of the school since you saved Mr. Rabe and I from the Ashwinders.
We have come so far. We should discuss the next steps in our plan to stop Harlow. Mistä tämmönen? Täälläkin oli tämä. That's it. Tokeni. Kiitoksia. Aloha Mora. Mistä mä vien? Sammakon suuhun. Levioso. Nyt tää on tämmönen, tästä ei pääse. Hampaaton peikka. Revelio. Jaha. Iso arkku. Revelio. Missä täällä on viltkuide? Revelio. Ei täällä ei kuulu vielä. Aloha Mora. Hukku kakkonen. Mikä se oli Akkeri viime vuoden goti? Itsellä se oli Xenoblade 3. Revelio. Alchemy Class. Aloha Mora. Mine now, demi guys. Revelio.
Muggle. Tää on jästien tää. Jästitietoluokka. Revelio. Vielä vittu. Ei helvetti. Aha, lisää näitä. Siinä. Urn of Ashes. Urn of Ass. Kenen tuhkat siellä sitten on? Olisi pitänyt lukea. Tarkemmin. Brilliant. Brilliant. Revelio. Ei vittu ja kilisee. Kilisee. Varmaan ylhäällä. Ei vittu, kyllä se varmaan jää jotain. Alohomora. Revelio. Oh god. Accio. Levioso. Alohomora. Mäkin pitää tästä avata. Avataan vaan. Ja paskaa tulee. Jaha, tässä on taas päsöili muut. Voi vitsi. Oli itselle tasapaksu vuosi, niin en edes jaksanut sillä miettiä, mikä olisi koti. Horizon Forbidden West, Crisis Core Reunion, Soul Hackers 2 oli vie pelejä, mitä pelasin. Joo, no se on mukava liute kyllä. Tää tulee tänne asti. Aha.
se tulee niinku tuohon. Tässä tuntuu tää tuon. Ei se pääse liikkumaan tosta. Voi vittu. Accio! Päästä tuosta. Tästä nyt. Aha. Sinne pitää päästä. Homma alusta. Accio! Jos se tulee tuohon. Accio! 1, 2. Joo, tää oli enemmänkin. Työnnetäänkö siitä? Ei pysty. Millään ei pysty. Nyt onnistu. Accio! No yhdestä kiinni. Ei vittu. Millähän tavalla tuonne? Joo, siinä on kaikki. Accio! Olen hyvin kriittinen myös omalla pelien arvoisena listalla. On vasta muutamia 9. Esimerkiksi Lost on Judgment ja Bayonetta. Tää on nyt 10 tällä hetkellä Persona 3 Vs. Joo. Joo, pitäähän se olla vähän tarkkana. Jos 10 saa, niin sitten se saa olla vitu hyvä peli. Ei saa olla virheitä. Paljon yhtäkään. Ei pääse.
Nyt ne on sinne kiinni. Joo. Voi vittu. Tuolien kaukana. Ei pääse. Ei pääse, ei millään, ei millään, ei millään. Accio! Tuostakaan ei kyllä pääse millään. Accio! Tässä nuo työntää tonne. Ei sinne. Sinne. Tai ei sitä saa toi. Depulso! Accio! No, ne on nyt tossa kiinni. Tästä tän ottaa täältä. Mitä se auttaa? Menee vaan siihen kiinni. Vau. Wow. Accio! Nyt tuonnekin pää. Niin jotenkin pääs. Joo. Se nyt ei oikein auta meitä. Ihan hulluja. Accio! Depulso! Accio!
Taisi olla niinku keskelle ei mitenkään. Accio! Joo, sitä ei saa tohon sitten. Se menee tonne syvälle. Accio! Tuuka ei voi olla stoppina se vielä, jos sä laittaisit tohon. Ei voi olla stoppina mitenkään. Accio! Depulso! Accio! Jos tossa olisi yksi palikka, niin silloin päästäs. Accio! Depulso! Accio! Joo, se menee kato tohon. Depulso! Accio! Depulso! Accio! Depulso! Accio! Depulso! Accio! Depulso! Accio! No, nyt se on tossa stoppina kylläkin. Depulso! Accio! Me ei päästä tohon mitenkään. Accio! Eiku tässä oli nää tuplapalikat.
Aina sinne tulee tuo. Ei helvetti. Ja jumipulla ei tullut taaskaan läpi. Nyt on kyllä joo. Aivot raksuttaa. Tästä tekee tällä. Ei kun ei. Ne on paska idea. Tehdään silti. Jos vetää tommoista. Se on varmaan typerä idea. Niin, mutta sitä ei saa sitä. Joo, ei saa mitenkään. Se onkin ihan paska idea. Jaha. No ei hyvältä näytä. Motivaatioääni. Tuohon pakko olla stopperi kyllä. Accio. Depulso. Accio. No siinä on silti vieläkin toi. No se menee tuohon vaan. Niin. Tulee tommonen. Tuokaa ole hyvä kyllä. Accio. Depulso. Accio. Depulso. Accio. Depulso. Accio. Vai pääseekö tuosta? Taitaa mutta päästä. Ei pääse.
Pääsi. Mene. Jumalaat. Me selvitettiin se. Huhhuh. Väsölmestari iskee jälleen. Kouvolan väsölmestari. Eikä siinä vielä kaikki. Jatkuu. No sitä ei saa mihinkään. Mä saan sen tohon kyllä varmaan. Eikä lopu, se jatkuu loputtomiin. Näköjään. Miksi? Mikä sinä estää? Mitä vittu paskaa? Ai, se oli vittu, jaa. Vielä alhaalla oli yksi palikka. No mitä paskaa? Wow. Emme tuonne pääsekään. Ei vittu, ei vittu. Aha. Pääsemme tähän. Ei pääse tuosta. Voiko sen tosta päästä? Jo alusta. Kyllä se tulla arkkoja. Voi vittu.
No ei oo pakollisia. Depulso. Accio. Nyt on vittu yhdessä kiinni tää koko paska. Accio. Depulso. Accio. Depulso. Tää on vittu saa mihinkään. Sitäkö ei saa sitten mihinkään tosta? Depulso. Joo, no se on siinä. Accio. Mikäs tää voi liikuttaa? Depulso. Nyt sekin on siinä kiinni. Onko se pitänyt tuon? Ei. Ainakin nuo saadaan tuolta. Accio. Joku tänne. Ei tässä oo mitään niinku tuolla. Mikä vitu hörskä tonne saada? Revelio. Voi vittu. Depulso. Accio. Depulso. Ei vittu. Accio. Depulso. Totta ei liikuta. Joo, tota ei saa vittu mitenkään. Ei mihinkään suuntaan. Depulso. Joo, ei saa enemmän. Ja se on pakko tän.
Accio. Repulsor. Accio. Millään vitulla? Accio. Repulsor. Tästä tän yhdistää tähän. Accio. No nyt se on sen... Joo. Nyt tää on yhdistetty tähän. Ei vittu saatana. Ei vittu saatana. Accio. Repulsor. Accio. Repulsor. Eikö mitään? Accio. Vai saiko tän sittenkin? Mä kokeilin helvetin monta kertaa ja ei. Onko tuohon pakko sitten mentävä? Accio. Joo, se menee nyt siihen. Accio. Oi vittu ja vittu. Vittu, jos pitää tälleen kikkalla, on kyllä perseestä. Accio. Ei se nyt meni siihen. Joo, se meni siihen. Ehkä ei pidä kikkalla tuolle. Accio. Repulsor. Accio. Vittu kun se ei mene. Ei helvetti. Accio. No nyt oli kyllä vittumainen. Repulsor.
Accio. Depulso. Accio. Depulso. Accio. Depulso. Accio. Liian kaukana. Depulso. Accio. Depulso. Accio. Depulso. Accio. Ei mitään hyötyä. Tätä ei saa tohon reunalle mitenkään. Depulso. Accio. Puute hyvä. Jee. Meikö loppustrimi tähän sitten? Accio. Depulso. Accio. Tuutakaan saa tänne mitenkään. Depulso. Accio. Depulso. Ahaa. Saako sitä jo nyt tänne vähän? Okei, nyt se... Mut se jää tohon nyt kiinni. Eipä tuokaan auttanut mitään. Depulso. Ei auttanut, ei. Voitko? Tuon saa tosta. Tuon saa siihen. Tätä ei kyllä saa mitenkään. Joo, en yletä. Löydä tuota äsköstä.
äskeistä settiä uudestaan. Mä otan tän palikan tästä. Ja... Ei sitä siihen kanssa. Accio. Depulso. Accio. Depulso. Accio. Depulso. Depulso. Accio. Joku tää piti vetää toiselta puolelta. Ei kun ei. Ja se silloinkin onnistu. Se pitäis tosta saada. Depulso. Accio. Depulso. Ei onnistu. Accio. Onko sitä saa mitenkään tolle puolelle? Mitenkään. He tuosta muuten sais. Accio. Depulso. Accio. Eiku ei, se ottaa tohon kiinni.
Ei vittu, ihan mahdoton. Eiku hetken. Päästihän me tosta. Me tajunnut. Muuttaako sä nyt yhtään mitään? Ei tää muuta yhtään mitään. Tänne olisi lisäpalikka kyllä pitänyt saada. Nyt saada mitään. Se on vain korkeampaa matematiikkaa, jotka kaikki ei ymmärrä. Juu, niin se on. Arkulla on turha käydä, ne ei tee yhtään mitään. Mikä palikka täällä olisi niinku tolla korkeudella? Tätäkään saa enää. Vaikka saiskin, niin sitä mitään hyötyä. Joo. Se ei liiku yhtään. No, nyt se on siinä kiinni. Tästä tuonne. Voi vittu, kyllä ne puseliin nyt ruikkas. Kyllä ne päsöli nyt ruikkas. Vittu mitään. Millä vitulla tää pitää saada? Kysyn vaan millä vitulla. Ei vittu. Kato, ottihan se kiinni. Ottihan se kiinni. Me pitää tämä baliksi saada jotenkin. Ja tuokin palikka on tuossa. Ei vittu, se ei kiinni. Eiku ei jäänyt. Lää vittu tipus. Se menee toho, ei voi siitä. Ei se mutta... Jos pakko vetää toho. Eihän siitä vittu.
Yhtään mitään. Nyt tää saadaan tuonne. Eiku ei saadakaan. Ei vittu, se tarttuisi. Onko näin? Perkele. Nyt tää koko paska alusta. Voi. Ei, sinne ei kyllä päästä. Päästänkö? Päästä. Sitten pitäis päästä tuonne. Ei enää riitä. Jos mennään tuosta. Yes! Yes! Vieläkö tää jatkuu? Pääsölmestari. Yes! Oi, saako taputuksia? Kiitos. Kiitoksia. No niin, ei tarvi enää. Kiitoksia. Huh. Ihan hauskaa. Mutta tuskallista samalla. Kauan tuossa meni. Eikä ole! Eikä ole. Revelio. Nyt pääsee jopa pelaamankin. Missä täällä? Joissain tuolla. Tänne jäänyt. Siinä. Kato Spinks.
Mä en muistanut, että Tylypaksa on näitä spinksejä. Aloha Mora. Revelio. Professor Figit. Niin se juttu sille piti tulla. Tuli toi päsöli tohon. Mentiin se tekee. Joulukuusi. Professor Fig, the Keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well, you'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. Yeah. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Nice. What? How do you feel? On kovaa tärpättiä varmaan. Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far. Miten mulla on semmoinen mielikuva, että ei sen pitäisi ääneen kyllä muuttaa. But what if Professor Black? En tiedä, mitä se kirjassa menee. Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor.
I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Minä jo ajattelin, että joutuu se liemen tekemään niinku alusta alkaen, mutta ei. Vikillä oli vaan tarpeet jo valmiina. Täällä vittu Headmasters kanssa vetää rollia täällä ympäri. Tylypahka. Vähän epäilyttävää. Sitä vähän epäilyttävää. Professor, a moment of your time, please. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did? Yes, I did. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Really? Why can't we talk about potions here? Seems fine to me. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you brewed enough for all my boils. Now, to Kiusallisia tilanteita. this rather unenviable task. Greetings! I mean, out of my way, children. Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you have. I heard the headmaster approaching. You call that a shine on those boots? Do better! Headmaster, here, what could he want? I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. Watch yourself, it's the headmaster. Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Harmi, et tullut mitään valintoja. Professor, a word? Oh no. Professor Black, again, it is not Vittu, too late tai kaikki haluaa tulla to make a juttusille. decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Siinkö jätti seisomaan? What did we do to deserve him as a headmaster? When I witnessed what passes for magic in these halls, I
simply mourn for the future of the wizarding world. Ooh. Yeah. Ah. Ah. I hope it's not about anything I've been doing. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible. I mean, I've seen them about. I mean, yes, sir. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? No tuskin se varmaan tietää. Seems a little off. Stand proud, purebloods. The future is yours. Professor. Voi vittu, Beasley tulee. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. I don't miss him. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. That ought to give Professor Fig some breathing room. What a wonderful job Mitä Scrope is doing. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. And now I'm telling you that you can tell me. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. It's to do with purity of blood. It's to do with strength. Let's go family's tree. Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? Purity of blood. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it. But Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Toujours pur. Mikä se oli?
polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Röyhtähtää vähän. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Where is gargoyle? Ah. What are you up to now? Tossa oli hauskat tilanteet. Vittu mikä tää? Ihan läski. Another adventure, are we? Läski armori. Tänään on kaappeja vaan. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Toujours pure. Toujours pure. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Tästä. Aloha Mora. Hyvät näköalat. Katsos mitäs täältä löytyy. Lisää lukkoja. Onko se meillä Halomora 3? What? Reach the highest point in the castle, the headmaster's upper study. Troviikin oikein tuli siitä. Key of admittance. Revelio. Onks täällä? Ei. Onks se alempana? Täällä.
It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Siitä vittu. Headmaster ikivanhat teet vaan. Kituusi. That must be the pedestal. Revelio. Missä? Siinä. Lajitteluhattu. Revelio. Alohomora. Revelio. Ylhäällä. Sitten ylös pääsee. Revelio. No täällä ei taida olla. Joo, se on tossa ylhäällä. Ylhäällä on. Mulla on tarkoittanut ylhäällä. Revelio. Huh. Jouduttiin kirjaan. Päästikö menneisyyteen? Where am I? Joo. Professor Fitzgerald, can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Varit kotoisuuteen Things are not kaikki. always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the Feikien tools you näköinen encounter kyllä. to find me. The first you will need is a cloak. Graffat muuttuu ihan täysin. Tosi hieno kyllä. Place as in life, death Wow. takes many forms. Avoid each of them at all costs. Dead Shadow. Wow, jaha. Mulla hiippailemaan. Pääsekö tänne? Ei pääse. I should have run when I could. I'd be free by now. While I can. Neve must be here somewhere.
I need to time this just right. Ei vittu! Ui. Sinne meni Trevori. This is my chance. I'm coming, Neve. I need to time this just right. Nyt on chanssi. I see. A staircase straight ahead. Hyvä sinne vaan. Kuolema. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Perkele makella näyttää kyllä tää kirjamaailma. Uh-oh. Dark Mongrel. Sekä on tämmönen erillinen variantti. Pääsenkö minä tästä menemään tuonne? Ei kun tästä joo. Piti mennä katon kautta. They're gone. For now. I need to get out of here. Tääkö on täällä piilossa? Where could Neve be? Too many. I must cross this road as fast as I can. Eipäs mennä vielä. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Ruumiita. Meidän kellarissa. Joo, kato taakse. Siellä on joku. Hyvä. Sitten minä menen tästä. Kuka ei tajua mistään mitään. Nothing this way, but more danger. Oh no. Must be another way to find you. Itse kuolemaisen kätyyrit. Turn back. There's no getting past them that way. Ovesta. Ei vittu, sieltä tulee porukka. Ei kun mennään tänne. Se ei tullut suoraan ovesta. No way but forward, I suppose. Liikkenveldi. Kukkuu. Hussaat. Miten mä pääsen teidän ohit? Now's my chance. Sängyn alle piiloon. That's the way forward. Oh.
Kloukki. I think I'm invisible. Oho! Saanko tästä ihan niinku peliin niinku sitten? Ihan niinku kloukki. Joo, nyt näin. Tajuu mistään mitään. They can't see me at all. I can get closer to them. Saadaanko toi kloukki tuonne peliinkin? Että? This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Mysterious wand. I've never felt such power. Defender. What? Bombarder. Ah. Täällä niinku puuttuu melkein kaikki skillit. Revelio. Nyt mä pärjään tätä vastaan vai? Joo, vähän. Overpower fan. So. Onko tää selitysauto vai mikä tää? Elin. Vielä monta sekuntia jäljellä. Defender. Descender. En mä voi tehdä Glaciusta. En mä voi tehdä Glaciusta. Voi valita skillejä ollenkaan. Defender. Bombarder. Bombarder. Protego. Descendo. Bombarder. Defender.
Mitäs täällä on? Potioneita? Joo, kyllä. Tuolla kuuluu. Kulma vastaan. Ja trolli. It's troll. Descender. Ascender. Potato. Defender. Stupid. Mitä se tekee? Defender. Ei yhtään mitään. No, ota pottuja siitä. Tässä onko reilusti aikaa muuten? Mitä helvettiä? 14 minuuttia. Eiks tässä niin kauan? Onks tää vähän liioiteltu tuo aika tossa? Descender. Ei vittu en kerran. Wow! No ei. Tossa oli vitusti liikaa aikaa kyllä. Mitä vittua liikaa? Lisää tulee. Komboja tästä ja... Hei, me väistän kyllä. Ota toinen. Eikö oteta? Ei sitten ilmeisesti. Nyt ota toinen, hyvää. Oi vittu. Mitä vittua tapaa? Tuliko sitä toinen? Tuliko sitä toinen kivi vittu kylkeen? Ei siihen. Kuolema trollia laittassa. Ei laittanut. Ja se tuli.
No niin, se meni siinä. Ai, kato sehän sen. Okei, sori. En huomannut sua. No ei päästy vielä kuolemaan vastaan. No se pleikkarilla kohta alkaa se. Huh. Kahdeksan minuuttia. This must be for me. Mysterious Stone. Illuminati Stone. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. Tiukka Agara State of Playtä haluaa katsoa. She's gone. Oh, poor Neve. Gone so young. We won't be the same without her. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness. Mä pistän se taustalla ainakin, että jos tässä kestää vielä jonkun aikaa tässä trialissa. Remember that. Näkee ainakin mitä sieltä tulee. Oho. Näin. Näin. Vittu, tää on taustalle vaan. Pyöriksi ees vittu. No niin, nyt se on tuolla. Ja musta tuntuu, että pitää olla aktiivinen.
Ai, siinä kuvassa liiku mitään. Eiku hetkonen, miten se on Vittu, se on ollut mulla pausa. 4 minuuttia sana. Kynnels. Nyt muistoja. Dora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands. You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Syystäkin. Liian kunnianhimoinen muija. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... No chatti on kyllä hirveä I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain No after niin, you se witness my PSVR-kakosta memories is too näytellään varmaan aika valuable to paljon. share without further consideration. Ja niitten I pelejä. shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar.
Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journal of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Tuliviski. Hallowed hero. Wield a deadly hollow. Kuuluminen varelluksesta. Nyt pistellään save siihen. 5-8. 60 tuntia kohta.